En la década de 1930 pusimos a más de 1000 hombres al sacerdocio para destruir la iglesia desde dentro. El Partido Comunista opera infiltrando y subvirtiendo instituciones sociales como las iglesias, las escuelas, los medios de comunicación y el gobierno. Dodd gave a talk in Orange, California, in which she declared publicly, I repeat, publicly, that in the course of the 20 years of activities for the communists, she recruited some 1,100 young men, neither faith nor moral. They entered seminaries, and they were so superbly trained that it was not that easy to detect them, because in many ways they seem to be orthodox. But then it's a big poison here and a big poison there. And as I said, spread doubt. And it worked fantastically well. La excomunista Bella Dodd terminó convirtiéndose a la fe católica con la ayuda del obispo Fulton Sheen. La mujer comunista que le enseñó a pensar a Jorge Bergoglio. ¿Sería Esther quien animaría a Bergoglio a infiltrar el seminario? Usted mencionó que conoció a Esther Balestrino de Cariaga recién. Sí. ¿Podría contarnos en qué circunstancias que conoció de ella? Ella fue jefa mía del laboratorio donde yo trabajaba, de análisis químicos, y además se forjó una amistad muy grande entre los dos. Era paraguaya. ¿Y cuándo ocurrió ese conocimiento? Alrededor En el año, el año, ¿no? Sí, yo calculo que en el año 53, 54. Nótese que Bergoglio conoce a Berta en 1953, con tan solo 17 años, el mismo año en que decide que más tarde ingresaría en la Compañía de Jesús. ¿Usted tenía un contacto estrecho con la señora de Cariaga? ¿Había tenido? Bastante, sí. Bastante. ¿Qué ocurrió en el pensamiento de Jorge Bergoglio el 21 de septiembre de 1953, día en el que decidió ser sacerdote o infiltrar el seminario? Un 21 de septiembre de 1953, Bergoglio decidió ingresar al seminario. Abro comillas. Después de la confesión, sentí que algo había cambiado. Yo no era el mismo. Había oído una voz, una llamada. Estaba convencido de que tenía que ser sacerdote. Comenta el propio Bergoglio el 18 de mayo de 2013 en una audiencia.
Gracias a lo que nos revela la Virgen, podemos concluir que no ha recibido nunca ningún grado del sacramento del orden sacerdotal, como demostramos en un B7, donde al estudio jurídico canónico del grupo anónimo Simón Bar Jonás añadimos nuestras investigaciones propias para concluir que en los mensajes del 8 de junio del 69 y 4 de junio del 71, la Virgen dice claramente que Bergoglio es seglar, al ser un hombre violento que pagará por su pena canónica, injusto y que no puede bendecir a los fieles en nombre de Dios. Bergoglio se saltó la ordenación diaconal y junto con otros cómplices acudieron al obispo emérito Ramón Castellano, en lugar de acudir a los obispos titulares de Buenos Aires, con quienes el obispo castellano se llevaba mal, Cagiano y Aramburu, haciéndole creer de esta manera que el obispo de Morón, Miguel Raspanti, había ordenado diácono a Bergoglio. Adicionalmente, no aparece ningún registro escrito de la inválida ordenación sacerdotal de Bergoglio hasta 29 años después, 1998, en la partida de bautismo existente en la parroquia de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo, del barrio de Almagro, donde fue bautizado Bergoglio en Buenos Aires. Tras la investigación sobre el diaconado del grupo Simón Bar Jonás, la página del Vaticano estuvo caída e hicieron desaparecer los datos de la ordenación diaconal de Juan Pablo II y Benedicto XVI, para que así pareciera que la información sobre la ordenación diaconal de los papas no es relevante o que no se encuentra disponible. O dicho con otras palabras, para que la ausencia del dato diaconal de Bergoglio pasara desapercibida al no recogerla tampoco los curriculum vitae de otros papas. ¿Acaso tenemos a un seglar usurpando el papado? ¿Por qué Bergoglio no ha querido ser sacerdote? ¿Con qué intenciones ingresó en el seminario? ¿Por qué será que a veces parece tan humilde y hasta ortodoxo? And they were so superbly trained that it was not that easy to detect them, because in many ways they seem to be orthodox. Estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer. Y todo lo demás al servicio del hombre. Power over the governments of the world and over the central administration of the Church in the Vatican. So let me ask you this for 1 second. So if I were to ask you, Father Paul, who runs, for example, the White House, nominally it's Joe Biden, but in reality we know he's totally out of it. Others run the country in his name, whoever these others may be, whether it's the deep state, the Illuminati, the Satanists, the military-industrial complex, it doesn't matter, etc. And let's talk about the Church. So, who runs the Vatican, nominally and in reality? Nominally, at the present time, it is an Argentinian anti-pope, to be frank, a man who is not qualified. Dogmatically, according to church teaching, he is incapable of being a pope because he is publicly defected from the Catholic faith, which means he is not capable even of being a pope. That's Jorge Bergoglio. He is not
fully in power because he must follow orders from his superiors in the sect of Freemasonry. So who is really in control? Though the names are unknown, they hide behind the shield of anonymity. That's why in Freemasonry they refer to them as the unknown judges. They have supreme power over their followers, over those who have been initiated into the sect of Freemasonry. But they have the power over Jorge Bergoglio. And I heard from one cardinal a very graphic description of a phone call that Bergoglio had with the so-called venerable master of the lodge that he belonged to in Buenos Aires, and he was given orders to that, and he was told very emphatically that he must do what he's told. So who is really in charge? It is Freemasonry. It is that super class that is gaining ascendancy over the whole world. They dictate to the United Nations. They have infiltrated to the highest positions of the United Nations. They have the highest positions in the church. And they dictate to world leaders, they dictate to church leaders their agenda. And their agenda is easily found, explained, laid bare by the publications of the great think tanks and non-governmental organizations, things such as the Club of Rome, for example, the policies of the United Nations for depopulation of the world. Satan. So, who would you say? Is there an organization, or is it a group of secret individuals? Who would you say is running this thing, driving it on a human level? And who is ultimately, I know they're using lower level sources to Sure. Who's financing this? Right out of the Vatican. Right out of the Vatican. That If you need to put a figurehead to that, we can call Right. it the Pope, but he's a figurehead much like any president or dictator. Right. But he is the figurehead for the structure. The Vatican finances and creates the governmental controls for the entire world. It doesn't matter the culture or the government. Everybody in lockstep takes their orders from the Vatican, but it's easy enough to see. It isn't that occulted. And therefore, who's running CERN, who's pushing the agenda, comes right out of the Vatican. Malachi Martin, that Satanism had penetrated the Vatican. We reached an epoch. Right, right. So you're not saying all Catholics are... Certainly not. Right, okay. But we're talking about, if you will, a governmental structure. Right. The current Pope recently made a statement, and tell me if you know the statement, alluding to the fact of some kind of extraterrestrial alien visitation. Tell our viewers about that. Well, he's come right out. The short response is that he said that should we be visited or discover or communicate with, quote, aliens, which is a broad stroke term in itself, he would welcome the opportunity, and I'm paraphrasing, to baptize another form of life, aliens. Where is that in the Bible? Right. That's my challenge to him. And there's been a number. I mean, they have a, as I understand it, some kind of Vatican ambassador. That's not probably the right word. Program for ETs. Sure, and the UN. We have a UN spokesperson for the visitation by aliens
that person, I forget her name at the moment, but she is our world representative. Take me to your leader scenario. O le Nazioni Unite, questo, quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo ubbidire. It's Shiva. It is Shiva, the god of destroyer, and then the leveling of the playing field, the wiping clean of the slate, Right. and then the rebirthing. That's the three-step process that she's a duality, That's right, represents, right. and that speaks to the movement of transhumanism we see today. Creamos y destruimos. El dios Shiva, ¿no? El mito del dios Shiva, que creaba el mundo, es un mito muy actual. El dios Shiva crea el mundo y después lo destruye. Creo que estamos viviendo el mito de Shiva. Se me ocurre ahora, ¿eh? Al vestir sus pieles, Shiva indica que ha conquistado el orgullo y dominado la mente a la perfección. El tridente o Trishula es el arma de Shiva y simboliza las tres funciones de la Trimurti: creación, preservación y destrucción. Al sostenerlo en su mano nos indica que los tres poderes están bajo control de Shiva. Estamos esperando el Mesías, pero para que Él llegue, le tenemos que preparar el terreno.